ভিউয়ার্স, সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নেবেন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে, আপনারা জানেন এটা খুবই ট্রাম্প, আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টি থেকে, উনি প্রথমবারও বলেছিলেন ম্যাস ডিপোর্টেশন। এদেশের আইন কানুন বিভিন্ন রাজ্যের 50টি রাজ্যের এক একটি রাজ্যের এক একটি আইন, ফেডারালিজম যেটা আছে ওটা ঠিক আছে, ফেডারাল গভর্নমেন্টের একটা আইন আছে, এবং আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে যারা ডিপোর্টেশন করে এই সমস্ত ইলিগালদের, আইস বলে, আইসিই। এই সংস্থাটা হলো একটা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। তার কাজ হলো সমস্ত ইলিগালদেরকে ডকুমেন্ট অনুযায়ী সার্চ করে, অ্যারেস্ট করে তাদেরকে ডিপোর্ট করে দেওয়া। একটা প্রসেস আছে এখানে, প্রসেসটা মেনটেন করতে হয়। ইউমিনভাবে ধরে নিয়ে প্লেনে তুলে দিয়ে পাঠায় দেয়া, এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা হয় না। আপনি কোর্টে গিয়ে যদি কেস করেন, সাথে সাথে যদি কেস ফাইল করেন, এটা ওখানে স্টপ করে দেবে। এট এনি রেট, আপনারা শুনুন এই ভদ্র মহিলা, উনি রিসার্চার এবং এক্সপার্ট, ওনার অভিমত কি, তারপর আমি আবার কমেন্ট করব। ধন্যবাদ। Deportation, or even if you know someone who is, you're going to want to hear this. And this is important because just in September, a poll showed that 54% of Americans support mass deportation, including 25% of Democrats. But that's only until they've been told the consequences of that plan. Exactly. I am now well equipped to tell you those consequences because I just attended a fascinating webinar with the American Immigration Council in which they did a deep dive on how this policy will affect our economy. And it's called mass deportation, devastating cost to America, its budget, and economy. Let's just go over the top lines. So first, how many people is Trump talking about deporting? Well, he says 10 million, he says 20 million, he says 30 million undocumented people. There's not actually that many undocumented people in the country. The study uses a very research-based number, 13.3 million. কত শুনলেন? 13.3 মিলিয়ন। 13.3 মিলিয়ন। This number doesn't include people who came to the U.S. through parole programs. They are here legally. Trump still wants to deport them as well. And also, Trump wants to deport now naturalized citizens as well. This is something called remigration. You should Google it. But again, this study just looks at undocumented people, 13.3 million of them. Now, the first thing to know is that we have no system in place for going out and rounding up all of those people. That doesn't exist. ICE doesn't do that. They find undocumented people when they come into the law enforcement system. So that system would need to be created out of whole cloth. So going into communities and arresting people turns out to be extremely expensive. ICE would need to hire about 31,000 more agents. And this part, just the arresting, would cost about $7 billion. $7 billion. So next is the cost of actually detaining these people, because we only right now have the capacity to detain about 40,000 undocumented people at a time. About it. So what Trump wants to do would require detaining about 1 million people at a time, and that would require them to build massive tent structures down by the border. Those are incredibly expensive to build. Then there's the cost of legal proceedings, because before someone can be deported, there has to be a removal order. That's a court case. That's the law. There are already 3.7 million cases pending in immigration court, so you would have to hire new ICE prosecutors, new courtrooms, new staff, new... Already 3.7 million case pending us. Forget about these cases I'm talking about. Judges. Then there is the cost of removal itself, and this is setting aside the logistical difficulties that half of the countries these people come from will not take them back. So we have to find third countries that will take them. Hugely difficult. Then the cost. So the ICE director in a hearing last year said that one single flight hour of an ICE deportation flight costs $17,000. So multiply that by these millions of people. They're saying the removal process, the average flight cost, ground transportation, all that, $21 billion to remove 1 million immigrants annually. They also... Think about it. So at any rate, bottom line, যদিও বা
ট্রাম্প ঘোষণা করেছে এটা এক্সিকিউট করা যাবে না, আই ক্যান টেল ইউ রাইট অ্যাওয়ে, সো ডোন্ট ওয়ারি। ইটস এ কাইন্ড অফ রিওটিক পলিটিক্যাল, আমরা যেটাকে বলি আর কি, যে বাগাড়ম্বরতা, এবং অনেকে এটাকে বলতে পারেন এটা মিথ্যা কথা বলছে, অনেকে বলতে পারেন এটা আসলে ব্যাপার হলো সাদাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য এবং যারা ইমিগ্রেশনের বিরুদ্ধে তাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য। ইট উইল হান্ট আমেরিকান ইকোনমি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ।